Exercise 2.2 question number 1. Evaluate the following if z is equal to 5 minus 2i and w is equal to minus 1 plus 3i. First subdivision z plus w கண்டுபிடிக்கணும். 2 காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர் கொடுத்துட்டாங்க, அதை ஆட் பண்ண சொல்கிறாங்க. அப்போது காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பரோட அடிஷன் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். if z1 is equal to x1 plus iy1 and z2 is equal to x2 plus iy2, then இதை நம்ம ஆட் பண்ணால் z1 plus z2, ரியல் பார்ட் x1 and x2 தனியாக ஆட் பண்ணிக்கணும், plus i ஆஃப் இமேஜினரி பார்ட் y1 plus y2. ரியல் பார்ட்டை தனியாக ஆட் பண்ணணும், இமேஜினரி பார்ட்டை தனியாக ஆட் பண்ணணும். therefore z plus w is equal to 5 minus 2i plus of minus 1 plus 3i. ரியல் பார்ட் 5 and minus 1 add பண்ணோம்னா 5 minus 1 plus I of imaginary part minus 2 plus 3. Therefore 4 minus 2 plus 3 1 ஆயிடும், 1 into I 4 plus I தான் இதோட ஆன்சர். செகண்ட் சப்டிவிஷன் z minus iw. டூ காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர்ஸை செப்பரேட் பண்ணியிருக்காங்க. சப்ராக்ஷன் வந்து z1 minus z2. ரியல் பார்ட்டோட செப்பரேட் பண்ணிக்கணும், இமேஜினரி பார்ட்டோட செப்பரேட் பண்ணிக்கணும். இட் மீன்ஸ் x1 minus x2 plus I of y minus y2. ஸோ இப்போ z minus iw. ஸோ z ஓட வேல்யூ 5 minus 2i minus I of minus 1 plus 3i. ஸோ இங்கே ஒரு I மல்டிபிளாக இருக்குது, ஐயை மல்டிபிள் பண்ணிடலாம். 5 minus 2i minus of I multiple minus I plus 3i square. I squared value substitute பண்ணா I minus 2i minus of minus I squared value minus 1, therefore we get minus 3. Two complex number இருக்கு, நம்ம செப்பரேட் பண்ணலாம். real part இங்க 5 minus 3, therefore x1 minus x2, 5 minus of minus 3 will be plus 3 plus I of y1 minus 2 minus y2 minus 1 minus 1 minus of minus 1 plus 1 ஆயிடும். therefore 8 and then minus 1 into I minus I, 8 minus I இதோட ஆன்சர். Third subdivision 2z plus 3w. 2z scalar multiple for any complex number z is equal to x plus I y. k என்றது ஒரு scalar, then kz இது ஒவ்வொரு நம்பர்ஸையும் மல்டிபிள் பண்ணும், k into x plus I into k into y. so 2z 2 into z is 5 minus 2i plus 3 into w minus 1 plus 3i. so scalar multiple பண்ணலாம். அப்போ 10 minus 4i வரும் plus of minus 3 plus 9i கிடைக்கும். ஸோ இப்போ வெக்டர் அடிஷன். அப்போ ரியல் பார்ட்டோட ஆட் பண்ணணும், இமேஜினரி பார்ட்டோட ஆட் பண்ணணும். 10 minus 3 will be 7 and then minus 4 plus 9 will be 5. 7 plus 5i your answer. Fourth subdivision z into w. so multiple இருக்கு. அப்போ காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பரோட மல்டிபிள் z1 into z2 is equal to x1 into x2 minus y1 into y2 plus I of x1 into y2 plus x2 into y1. so z வந்து 5 minus 2i into minus 1 plus 3i. இப்போ x1 என்றது 5 and then y1 என்றது minus 2, x2 என்றது minus 1 and then y2 என்றது plus 3. so இப்போ multiplication x1 into x2
x1 into x2 அப்போ 5 into minus 1 minus 5 and y1 into minus y1 into y2 y1 minus 2 y2 வந்து plus 3 அப்போ minus 2 into 3 minus 6 already minus of minus 6 will be plus 6 plus I of x1 into y2 x1 into y2 அப்போ 5 into 3 15 plus x2 into y1 x2 into y1 minus 2 into minus 1 plus 2 therefore we get 1 plus 17i. Fifth subdivision z square plus 2zw plus w square. So solve பண்ணா நீங்க z square and z into w and w square separate கண்டுபிடிச்சு ஆட் பண்ணிக்கலாம். இல்லனா ஷார்ட்டா given term பாருங்க z plus w the whole square க்கு ஈக்குவலா இருக்கு. a plus b the whole square க்கு ஈக்குவலா இருக்கு. ஆல்ரெடி ஃபர்ஸ்ட் சப்டிவிஷன்ல இருந்து z plus w கண்டுபிடிச்சிருக்கோம். that is 4 plus I whole square. Then 4 plus I the whole square is 4 plus I into 4 plus I. Then இது complex நம்மளோட multiplication தெரியும். Then x1 into x2 minus y1 into y2 x1 y1 x2 y2 then x1 into x2 4 into 4 16 minus y1 into y2 1 into 1 1 plus I of x1 into y2 4 into 1 4 plus x2 into y1 4 into 1 4 therefore we get 15 plus 8i. So in the sixth subdivision z plus w the whole square similar நீங்க fifth sumல இருந்து கண்டினியூ பண்ணா இதோட ஆன்சர் 15 plus 8i என்றது கிளியரா தெரியும்.